Hello my dear kids, how are you? My name is Deepa and I usually teach communicative English, otherwise you can call spoken English. Today I teach you the letters of the alphabet from A to Z along with their phonic sound and a word as an example. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, there are 26 letters in English alphabet, but these letters have different sounds. നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെയല്ല ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നത്, because English is not a phonetic language. നമ്മുടെ മലയാളമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയല്ല. സോ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ അൺഫോണറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളമാണെങ്കിൽ ഓരോ അക്ഷരം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അതുപോലെ എഴുതാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെയല്ല എഴുതുന്നത്. ഓരോ ലെറ്ററിനും പർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ വേർഡ്സ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ വേർഡും അതിൻ്റെ ഫോണിക് സൗണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, so today we are going to study the alphabet, the phonic sound and a word as an example. Right? So listen to me very very carefully and repeat after me. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. Alright? Ready? Here we go. A. A. Apple. B. Ball. C. Cat. D. Dog. E. Elephant. F. Fish. G. Goat. H. House. I. Ink pot. J. Jug. K. Kite. L. Lemon. M. Monkey. N. Nose. O. Orange. P. Parrot. Q. Queen. R. Rose. S. Snake. T. Tiger. U. Umbrella. V. Van. W. Watch. X. Xylophone. Y. Yellow. Z. Zebra. Okay, so this is the way you have to practice. Just keep on practicing and improve your phonic sound and learn the particular sound of each alphabet. Alright, here we go. See you in another video next time. And here you can see me